வந்திருக்கின்றோம். அதனை அடுத்து ஒரு உரையாடலும் இடம்பெறும். இந்த புத்தகம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு புத்தகமாக இருக்கின்றது. இதனுடைய சில பகுதிகளைத்தான் எனக்கு வாசிப்பதற்கு கிடைத்தது. ராஜன் இதனுடைய ஒரு சுருக்கத்தினை ஓட்ரி ரெபேரா ஞாபகார்த்த உரையாக கடந்த இந்த வருடம் மார்ச் மாதத்தில் நினைக்கிறேன் அவர் அதனை பேசியிருந்தார். அதை நான் மொழிபெயர்த்தேன். அப்போ அதால் எனக்கு அந்த புத்தகத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்றதை பற்றின ஓரளவுக்கு ஒரு அறிவு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கிடைத்திருந்தது. இந்த புத்தகத்தை பொறுத்தவரையில் இது இலங்கையிலே இருக்கின்ற மிகவும் பல்வேறு வழிகளில் ஒடுக்குமுறைகளை சந்தித்த காலனித்துவ காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒடுக்குமுறைகளை பல்வேறு வகைகளிலே சந்தித்த மலையக தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல், பொருளாதார, சமூக பிரச்சனைகளையும் அவர்கள் எவ்வாறு வெவ்வேறு வழிகளிலே புறமொதுக்கப்பட்டார்கள் என்பதை பற்றியும் அது எவ்வாறு எந்த மாதிரியான அரசியல் சூழ்நிலையிலே அந்த புறமொதுக்கல் இடம்பெற்றது, அந்த புறமொதுக்கலில் ஈடுபட்ட சக்திகளும் அந்த சித்தாந்தங்களும் என்ன என்ற மாதிரியான பல விடயங்களை இந்த புத்தகம் ஆராய்கின்ற ஒரு புத்தகமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இது ஒரு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு புத்தகமாக இருக்கின்றது. இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுவதற்காக கலாநிதி தேவநேசன் நேசையா அவர்கள் வந்திருக்கிறார். கலாநிதி அகிலன் கதிர்காமர், செல்வி சுவாஸ்திகா ஆருலிங்கம், கலாநிதி ராஜன் ஹூல், திருமதி கிருபமலர் ஹூல் ஆகியோர் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். இன்றைய பேச்சுக்களை முதல்ல அகிலன் கதிர்காமர் பேசுவார். அதுக்கு அடுத்ததாக தேவநேசன் நேசையா அவர்கள், பிறகு சுவாஸ்திகா, பிறகு கிருபமலர் ஹூல் அவர்கள், அதுக்கு பிறகு ராஜன் ஹூல் அவர்கள் இந்த பேச்சுக்களை வழங்குவார்கள். ஒவ்வொருவரும் 15 நிமிடங்கள் பேசுவார்கள். அகிலனுடைய உரை பெரும்பாலும் தமிழிலே இருக்கும். அவர் ஒரு சிறிய சாராம்சத்தை ஆங்கிலத்திலே வழங்குவார். அதுக்கு பிறகு தேவநேசன் நேசி அவருடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். சுவாஸ்திகாவும் 2 மொழிகளையும் கலந்து பேசுவார். கிருபமலர் ஹூல் அவருடைய பேச்சு இங்கிலீஷில் இருக்கும். ராஜன் ஹூல் அவருடைய பேச்சும் ஆங்கிலத்திலே இருக்கும். அதற்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு சிறிய உரையாடலுக்கு செல்லலாம். ஒவ்வொருவருக்கும் 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். So today we are gathered here to introduce and launch and discuss a very important book co-authored by Dr. Rajan Hool and Mrs. Kirubaimeller Hool. Both were attached to the University of Jaffna. And this book, although I haven't read in its entirety, I am aware of the gist of the book because Rajan presented it at the Audrey Rebera Memorial Lecture held in March this year. So this book focuses on the trials and tribulations of the Malayaha Tamil community in Sri Lanka, who have been facing multiple forms of oppression for the past 200 years since colonial times. So the book in detail discusses the various ideologies and forces that contributed to this marginalization and who benefited from this marginalization and some of the ongoing struggles that the community is involved in. So without taking too much time, I invite now Dr. Ahilan Kadirgamar to speak. எல்லோருக்கும் முதல் இந்த முக்கியமான புத்தக வெளியீட்டில் என்னை ஒரு பேச்சாளராக அழைத்த திருவனுக்கு நான் நன்றி கூற வேண்டும். இந்த புத்தகம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான புத்தகமாக தான் நான் பார்க்கின்றேன். நாங்கள் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள், மனித உரிமைக்கான பல்கலைக்கழக ஆசிரியருடைய சங்கத்துடைய செயற்பாட்டை நாங்கள் கடந்த 4 தசாப்தங்களாக பார்த்து கொண்டு வரும் பொழுது எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் கலாநிதி ராஜன் ஹூலுடைய முக்கியமான பங்கு. அவர் மட்டுமல்ல, திருமதி கிருபமலர் ஹூலுடைய முக்கியமான பங்கு. எங்களுடைய போர்க்கால வரலாறு என்று எடுத்து பார்க்கும் பொழுது கூட மிகவும் முக்கியமான ஆக்காய்வு என்று நாங்கள் சொல்லலாம். இலங்கையின் யுத்தம் சம்பந்தமான, மனித உரிமை சம்பந்தமான ஆக்காய்வு என்று சொல்லும் பொழுது கூட ராஜன் ஹூல், ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் தான் எங்களுடைய எதிர்தலைமுறைகளுக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் முக்கியமான
ஆவணங்களாக இருக்கின்றது. நாங்கள் எத்தனையோ அவர்களுடைய அறிக்கையில் வாசிச்சிருக்கின்றோம். முறிந்த பனை, தி அரகன்ஸ் ஆஃப் பவர், பால்மேரா ஃபாலன் என்ற பல புத்தகங்களை வாசிச்சிருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த புத்தகம் டெமோக்ரஸி ஸ்டில் பார்ன் லங்காஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அட் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்று சொல்கிற புத்தகம் இந்தளவு எங்களுடைய ஒரு துயரமான வரலாறுக்கு பிறகு எங்களுடைய எதிர்காலத்தை அணுகுவதற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு புத்தகமாகத்தான் நான் கருதுகின்றேன். சமகாலத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய நிலைமை என்று பார்த்தாலும் சரி, அதாவது தற்போதிருக்கும் இந்த பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நெருக்கடி என்று பார்த்தாலும் சரி, எதிர்காலத்தில் நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய பிரச்சனைகளை கையாள போகின்றோம் என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுடைய வரலாற்றை அறிஞ்சுதான் நாங்கள் முன்னுக்கு போகலாம். திருவரங்கன் கூறியிருந்தார், இது மிகவும் முக்கியமான மலைய மக்கள் உடைய வரலாறு பற்றிய ஒரு புத்தகம் என்று. அது ஒரு பக்கம் அப்படி இருந்தாலும் நான் இதை உண்மையாக இலங்கையுடைய வரலாற்றுக்கு மிகவும் முக்கியமான புத்தகமாக பார்க்கின்றேன். ஏனென்றால் இலங்கையுடைய வரலாறு, இலங்கையுடைய ஜனநாயகம், இலங்கையுடைய சட்டங்கள், இலங்கையுடைய பொருளாதாரத்தை நாங்கள் மலைய மக்கள் உடைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து தான் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த விளிம்பு நிலையிலிருந்து தான் நாங்கள் உண்மையாக அது கோட்பாட்டு ரீதியாக இருந்தாலும் சரி, வரலாற்று ரீதியாக இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் விடயங்களை விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு விளிம்பு நிலையில்தான் துவங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து. அதைத்தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கடந்த தசாப்தமாக ராஜனும் கிருபாகவும் ஒரு நீண்ட கால ஆய்வினூடாக வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அதே நேரம் நான் ஒரு விளிம்பு நிலையிலிருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது கூட அதிலும் ஒரு சிக்கல் இருக்கின்றது. இந்த புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு ஆய்வாளருடைய தகவலை எடுத்து 1938 ஆண்டுக்கும் 1965 ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் சராசரி இலங்கையுடைய வெளிநாட்டு வருமானம், எங்களுடைய அந்நிய செலாவினத்தில் 65% உழைத்தவர்கள் மலைய மக்கள் தான். அப்போ அதை எப்படி நாங்கள் அதை விளிம்பு நிலை என்றும் கூற முடியாது. ஏனென்றால் எங்களுடைய பொருளாதாரத்துடைய மையமே அவர்களுடைய உழைப்பில் தான் தங்கியிருந்தது. ஆனால் எங்களுக்கு அவர்களுடைய வரலாறு தெரியும், எப்படி அவர்களுடைய பிரஜா உரிமை பறிக்கப்பட்டது, அவர்களுடைய வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்ட இந்த வரலாறு. ஒரு பக்கம் மிகவும் கொடூரமாக ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம், அதே நேரம் எங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு, எங்களுடைய நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதில் மிக பெரிய பங்களித்த ஒரு சமூகமாகவும் இருக்கின்றது. இந்த புத்தகத்தில் நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகம் பலருக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக அமையப்போகுது, பல துறைகளுக்கு முக்கியமாக அமையப்போகின்றது. வரலாற்று என்று பார்க்கும் பொழுது வரலாற்று அறிஞர்கள் இவ்வளவு காலமும் கையாளாத விடயங்களை இந்த புத்தகம் ஒரு புதிய பார்வையில் புதிய கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கின்றது. குறிப்பாக 1920 ஆண்டுகளிலிருந்து இந்த லேட் கொலோனியல் பீரியட் என்று சொல்வோம், காலனித்துவத்துடைய கடைசி கட்ட தசாப்தங்களில் இருந்து அந்த வரலாறு, எங்களுடைய அரசுடைய உருவாக்கம், எங்களுடைய சுதந்திர வரலாறுடைய உருவாக்கத்தை விளங்குவதற்கு மிகவும் முக்கியமான புத்தகம். அந்த காலத்தில் வந்த மாற்றங்கள்,
இந்த புத்தகம் பொன்னம்பலம் அருணாச்சலத்துடைய செயற்பாடு, அந்த காலத்தில் உருவாக்கின அமைப்புகள், அந்த கட்சி, அதன் வரலாற்றிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் இளைஞர் காங்கிரஸுடைய வரலாறு என்று அந்த கால பகுதியில் இருந்த எங்களுடைய தலைவர்களுடைய செயற்பாடு, அவர்கள் முன்வைத்த அரசியல், அதிலிருந்து விடுபட்ட விடயங்கள், அது எவ்வாறு எங்களுடைய சமகால அரசியலிலிருந்து எங்களுடைய சமகாலத்தில் இருக்கும் சட்ட கட்டமைப்பு எல்லாத்தையும் பாதிச்சிருக்கின்ற விடயங்களை மிகவும் ஆழமாக ஆராயப்பட்டு இருக்கின்றது. தொழிற்சங்கங்களுடைய வரலாறு, அந்த கால பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள், இடதுசாரி கட்சிகள், ஊழியர்களுடைய உரிமைகள், இவ்வாறான விடயங்கள் எவ்வாறு சட்ட ரீதியாகவும் ஒரு சமூக இயக்கங்களாகவும் உருவாக்கப்பட்டன, அதில் இருந்த சிக்கல்கள் என்ன போன்ற விடயங்களை ஆழமாக இங்கு தொகுத்திருக்கப்படுகின்றது. இங்கு அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு வாதத்தை ராஜன் மற்றும் கிருபா அவர்கள் முன்வைச்சிருக்கின்றார்கள். அதாவது, எங்களுடைய சுதந்திர கால வரலாற்றில் முக்கியமாக இருக்கும் சர்வஜன வாக்குரிமை மற்றும் இலவச கல்வி என்பது 1910கள் 20களிலேயே பொன்னம்பலம் அருணாச்சலத்துடைய பார்வையால் முன்வைக்கப்பட்டு, பிறகு அதை இடதுசாரி தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள் அதை முன்கொண்டு போய் அது பல சிக்கல்கள் மத்தியில் தான் அது உருவாக்கப்பட்டதென்ற அந்த வரலாற்றை மிகவும் தெளிவாக அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார். இந்த சட்டங்களுடைய வரலாறு, குறிப்பாக நாங்கள் தற்போது கூறும் இந்த அவசர கால சட்டம், பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆர்டினன்ஸ் என்பது 1947ஆம் ஆண்டு அது எவ்வாறு சுதந்திரத்துக்கு முன் அவசரமாக உருவாக்கப்பட்டது, அதன் விளைவாக அதற்கு பிறகு பயங்கரவாத தடை சட்டம், இவ்வாறான சட்டங்கள், எவ்வாறு மக்களை ஒடுக்கும் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டது, அந்த வரலாறுக்கும் இலங்கையில் இருக்கும் சிறுபான்மை மக்கள், குறிப்பாக மலைய மக்களுடைய பிரஜா உரிமை அது எவ்வாறு மீறப்படுகின்றது, அங்கு இருந்த காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களுக்கும் இலங்கையுடைய மூத்த அரசியல் தலைவர்கள், டிஎஸ் சேனநாயக்காவாக இருக்கலாம், எஸ்டபிள்யூஆர்டி பண்டாரநாயக்காவாக இருக்கலாம், அவ்வாறான தலைவர்களுடைய நிலப்பாட்டு, வேறு பல தலைவர்களுடைய நிலப்பாட்டை மிக ஆழமாக இந்த புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு விவாதங்கள்லையும் அந்த ஸ்டேட் கவுன்சில் என்று சொல்லுவோம், அரச சபை, பாராளுமன்றத்துக்கு முதல் இருந்த 1930ஆம் ஆண்டுகள் 40ஆம் ஆண்டுகளில் அங்கு நடந்த விவாதங்கள் எல்லாத்திலையும் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் என்ன மாதிரியான நிலைப்பாட்டு எடுத்திருந்தார்கள் போன்ற விடயங்கள் இதில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நினைக்கிறேன் குறிப்பாக சட்டம் சார்ந்த மாணவர்கள், அறிஞர்களுக்கு இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான புத்தகமாக அமையும். ராஜனும் கிருபாவும் சட்டங்கள் எவ்வாறு காலனித்துவ காலத்தில் உருவாக்கப்படுது, அதில் அந்த இலங்கை நாட்டுடைய தலைவர்களும் அதில் ஈடுபட்டு தான் அந்த சட்டங்கள் உருவாகி அது எவ்வாறு ஒடுக்குமுறைக்கானதும் மக்களை புறந்தள்ளும் சட்டங்களாகவும் மாறி வருகின்றது என்ற ஒரு வரலாற்றை குறித்திருக்கின்றார்கள். இதை நான் சில சமகால ஆய்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்தி ஒரு கருத்தை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன்.
இந்தியாவுடைய மூத்த அரசியல் விஞ்ஞான அறிஞர் பார்த்த சாட்டர்ஜி சட்டங்களுடைய உருவாக்கத்தை பற்றி த ரூல் ஆஃப் கொலோனியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்று சொல்லுகின்றார். ரூல் ஆஃப் கொலோனியல் டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது காலனித்துவ ஆட்சியின் அடிப்படையில் வரும் வித்தியாசங்கள், அது வெள்ளக்காரர்களுக்கு ஒரு சட்டமாகவும் காலனித்துவத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சட்டமாகவும் இருக்குது என்று கூறுகின்றார். அந்த கருத்தை எடுத்து இலங்கை நாட்டைச் சேர்ந்த மிக முக்கியமான சட்டம் சார்ந்த ஒரு அறிஞர் ஆண்டனி ஆங்கி இம்பீரியலிசம் அண்ட் த மேக்கிங் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் லா, ஏகாதிபத்தியமும் சர்வதேச சட்டங்களுடைய உருவாக்கம் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் அவர் கூறுவது, அவ்வாறான காலனித்துவ அடிப்படையில் தான் சர்வதேச சட்டங்கள் கூட உருவாக்கப்பட்டதென்று. நாங்கள் எப்பவும் எங்களுடைய விடுதலைக்கோ பிரச்சனைகளுக்கு சர்வதேச சட்டங்களை அணுகலாம் என்று யோசிக்கிறது. ஆனால் அதன் உருவாக்கமே அவ்வாறான ஒரு ஒடுக்கிற வரலாறு தான் வந்திருக்கின்றது. இங்கு மிகவும் நான் இந்த புத்தகத்தை வாசித்து அவ்வாறான கோட்பாடுகள் இருக்கும் பொழுதும் நான் அவதானித்த விஷயம், இங்கு அதுக்கு அப்பால் அந்த காலனித்துவ காலத்தில் உருவாக்கப்படும் சட்டங்கள் எவ்வாறு ஒரு நாட்டுக்குள் இருக்கும் மக்களையும், அது சாதி அடிப்படையாக இருக்கலாம் அல்லது உழைக்கும் மக்கள் விதத்தில் அடிப்படையாக இருக்கலாம், எவ்வாறு மக்கள் புறந்தள்ளுவதற்கும் ஒடுக்குவதற்கும் காலனித்துவ காலத்தில் இருக்கும் ஆட்சியும் எங்களுடைய ஆட்சிகளும் இணைஞ்சு தான் அதை கொண்டு போகிறார்கள் என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மேலதிகமாக இந்த புத்தகத்தில் ஒரு விமர்சன பார்வையில் இடதுசாரி வரலாறு மற்றும் தமிழ் அரசியல் சம்பந்தமான விமர்சனம் எல்லாம் உள்ளடங்கி இருக்கின்றது. நான் இந்த உரையை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டியிருக்கின்றது நேரம் காரணமாக. ஒரு விடயம் இந்த புத்தகத்தில் தொகுத்திருக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 1947 ஆண்டு அரச உத்தியோகத்தர்கள் ஒரு தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கி போராட்டத்தில் ஈடுபடும் முயற்சியில் இருந்த பொழுது DS செனநாயக்கா அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு தொழிற்சங்கம் உருவாக்கும் உரிமை இல்லை என்ற ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கின்றார். அதற்கு பிறகு அந்த ஒரு உங்களுக்கு தெரியும், கவர்மெண்ட் கிளரிக்கல் சர்வீசஸ் யூனியன் என்று சொல்கிற ஒரு தொழிற்சங்கம் GCSU ஒரு பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றது. அப்போ அங்கே இருந்த ஆளுநர் அதை ஒடுக்கும்படி போலீஸிடம் கூறும் பொழுது அங்கு இருக்கும் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு தொழிற்சங்க உத்தியோகத்தர் போலீஸால் கொலை செய்யப்பட்டார். அவருடைய பெயர் கந்தசாமி. அவர் சடலம் இங்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது ராஜன் எங்கள் பலருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த AJ கனகரட்ன என்ற ஒரு மூத்த அறிஞர், அவர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே விரிவுரையாளராக இருந்தவர், அதை பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கு GG பொன்னம்பலம் வந்து அவர் பெருசாக கத்தி கூறுகின்றார், சிங்களவன் தமிழனை சுட்டு கொண்டு விட்டான் என்று. ஒரு தொழிலாளி ஒரு தொழிலாளர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொலை செய்யப்பட்ட பொழுது சிங்களவன் தமிழனை கொலை செய்து விட்டான் என்று GG பொன்னம்பலம் கூறுகின்றார். அதை பற்றி அதுக்கு பிறகு AJ கூறினார், அந்த நாளிலிருந்து இன்று வரையும் தமிழ் அரசியல் சவப்பட்டி அரசியலாகத்தான் இருந்து வந்திருக்கிறார். நாங்கள் சவப்பட்டிகளை வச்சுக்கொண்டு மக்களை உணர்ச்சி வசமாக சில விடயங்களை செய்கிறோமே ஒழிய எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கவோ நாட்டுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கவோ முயற்சிப்பதில்லை என்று கூறினார். இவ்வாறு பலவிதமான விடயங்களும் இந்த புத்தகத்தில் உள்ளடங்கி இருக்கின்றது. நாங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் இதை வாசிக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
இதனுடன் என்னுடைய உரையை முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றேன். எனக்கு ஆங்கிலத்தில் தேவையில்லை நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Ahilan. Our next speaker is Dr. Devanesan Nesaya. As we all know, Rajan is one of the finest social research scholars this country has produced. And every publication that he has authored or co-authored is a classic. I remember that I wrote a paper some years ago on a subject close to my heart, the Indian population of this country, and the tremendous harm done to them from the time of their arrival here, and the crippling harm that we were continuing to inflict on them. The Sri Lankan Tamil community should have been their strongest champions, but our leaders at that time, at least the more dominant section of our leaders at that time, failed. Instead, our role has been very inadequate and continues to be inadequate. Causing long-term harm to 1 million people. In fact, our elected leaders at that time, with a few exceptions, had cooperated with forces aligned to those who work to suppress the so-called Indian Tamil community. I said so-called because it is not an accurate description of a people who have been here virtually without a break for many decades. To come back to the paper, I wrote, I found that my research capacity was limited, and my initial draft was most unsatisfactory, and in particular lacking in several respects. I sought Rajan as a co-author, and he readily agreed. The joint paper was accepted and very well received.
Rajan's contribution to that paper was far more extensive as well as better researched than my own contribution. And we also had much cooperation from his wife Kiruba Meller, who is co-author of this paper, of this book. So it gives me a great pleasure to say something about the book, but at present I am unable to do justice to introducing that book, so I will not make that attempt. I have been listed as the first speaker in introducing this book, but I am not yet able to do justice to that role. Because a book of this scope and quality requires deep study, which I have not yet been able to do in the limited time I had access to the book. So I will stop with a brief introduction to this brief introduction, and I will in due course over the next few weeks try to make amends by writing and publishing an introduction to this book which will do justice to the quality of the publication. I will work hard in the next few weeks to meet that challenge. Today I will not venture to do that. I apologize for this failure, which I hope to remedy shortly. I apologize for, I think that in the circumstances, it is better to do that rather than attempting to present a hastily drafted and totally inadequate review of a book which requires a deep study over a longer period than I had access to the book. So with this apology, I will stop and give you the assurance that in the course of the next few weeks, I will make amends. Thank you. Thank you, Dr. Devadesan Nesaya, for introducing the book and also providing a context related to the relationship between the Malayaha Tamils and the Sri Lankan Tamils and the complicity of our political leaders in the various problems that the Malayaha Tamil communities have faced. Our next speaker is Swastika Arulingam. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு முன்னால் கதைத்து 2 பேச்சார்கள், அதாவது திரு அகிலன் கதிர்காமர் அவர்களும்
திரு நேசையா அவர்களும் 2 கருத்துக்களை கூறினார்கள். திரு அகிலன் கதிராமர் கூறினார், இந்த புத்தகமானது காலனித்துவ அரசாங்கம் சட்டத்தையும் எமது அரசியல் மேல்தட்டுகளில் இருப்பவர்களின் அரசியலையும் பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களை இன்னும் ஒடுக்கியது என்ற விடயத்தை இந்த புத்தகம் ஆழமாக ஆராய்கின்றது என்ற விடயத்தை கதைத்து சென்றார். திரு நேசையா அவர்கள் கூறினார், இப்பொழுது இந்த புத்தகமானது ஒரு யூ ஹேவ் டு டேக் டைம் அண்ட் ரீட் இட், மஸ்ட் ஹாவ் அ டீப் ஸ்டடி ஆஃப் இட், அதாவது ஆழமாக படிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு புத்தகம் என்று இப்பொழுது கூறி சென்றார். இந்த 2 விடயங்களும் இந்த புத்தகத்தின் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று வழங்கும் பொழுது இந்த 2 விடயங்களும் இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் படிக்கும் பொழுது மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது. காரணம், இந்த புத்தகமானது 15 நிமிடங்களில் இந்த புத்தகத்தை அறிமுகம் படுத்த முடியாது. காரணம், இதில் எமது வரலாற்றை பொறுத்த மட்டில் குறிப்பாக 1920ஆம் ஆண்டு இருந்து 1950ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையிலான ஒரு காலப்பகுதியில் காணப்படுகின்ற வரலாற்றை மிகவும் ஆழமாக ஆராய்கின்ற ஒரு புத்தகம் என்று நாங்கள் கூறலாம். The 2 speakers before me, Dr. Ahilan Kadir Kamar and Dr. Nesaya, they made 2 comments about this book. Dr. Ahilan Kadir Kamar said, the colonial government, this book explores about how the colonial government uses law and the political divisions amongst the political elite classes of our country in order to oppress communities, including the plantation community. And this book explores that. Dr. Nesaya said this book has to be studied for a period of time and deep reflection has to be had in terms of the content of this book. I think both these comments kind of reflects what this book is about. You need to take time and have a deep study of this book, because this book is it contains rich material and content, particularly about the politics of our country between the period of 1920 to 1950, I believe, and of course it explores other areas of history also, but particularly this period. ஆனால் இன்று எனது காணப்பட்ட நேரம் மிகவும் குறுகிய காலமாக காணப்படுவதனால் குறிப்பாக இந்த காலனித்துவ அரசாங்கம் சட்டத்தையும் அரசியலையும் பயன்படுத்தி எவ்வாறு பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை ஒடுக்கியது என்ற விடயத்தை பற்றி இந்த புத்தகம் அந்த விடயத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட 3 சாப்டர்ஸில் அந்த விடயத்தை பற்றி கதைக்கிறது. எனவே அதை பற்றி நான் சுருக்கமாக பேசலாமல் இருக்கின்றேன். இந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியர்கள் 1935ஆம் ஆண்டு எவ்வாறு காணி அபிவிருத்தி சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதென்றும், இந்த காணி அபிவிருத்தி சட்டம் என்பது பொதுவாக நாங்கள் பார்த்தோமானால் இது ஒரு முற்போக்கான ஒரு சட்டமாகத்தான் நாங்கள் அதை பார்க்கின்றோம். அதாவது காணி அற்ற மக்களுக்கு எவ்வாறு அரசாங்கம் காணிகளை வழங்குவதற்கு இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தியது என்று தான் நாங்கள் இவ்வளவு காலம் பொதுவாக இதை பற்றி பேசி வருகின்றோம். ஆனால் இந்த புத்தகத்திலே அவர்கள் இந்த காணி அபிவிருத்தி சட்டத்தின் கீழ் எவ்வாறு மலைய மக்களுக்கு காணி உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டது, அதாவது அவர்களது குடியுரிமைகளை பயன்படுத்தி அல்லது குடியுரிமைகள் மறுக்கப்படுவதன் மூலம் அல்லது அவர்கள் இலங்கை பிரஜைகளா என்ற கேள்வி எழுப்புவதன் மூலம் எவ்வாறு இந்த காணி உரிமைகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது என்ற விடயத்தை சட்டத்தின் மூலம் மறுக்கப்பட்டது என்ற விடயத்தை இந்த புத்தகம் ஆராய்கிறது. இது குறிப்பாக இந்த காலகட்ட பகுதியிலே இந்த கேள்வி மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது. காரணம், போன கிழமை கூட மலைய பகுதிகளிலே பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் தமக்கு காணி உரிமைகள் 7 பேர்ச் காணி வேண்டும் என்று கூறி ஒரு போராட்டத்தை நடத்தியிருந்தார்கள். எனவே இந்த புத்தகத்தில் வரலாற்றில் 1935ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்த காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டத்தை பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுகிறது. ஆனால் இன்று வரை இந்த அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டத்தினதும் அன்று காணப்பட்ட அரசியலின் தாக்கங்களும் இன்று வரை மலைய மக்களை பாதித்து வருகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம். This book explores the politics of the 1935 Land Development Ordinance. And generally, as a lawyer, I would see the Land Development Ordinance as a very progressive legislation, because it was a means through which the government distributed land to landless peasants at that time, and to land to people who would otherwise not have been able to buy land. And even recently, in 2022, they tried to bring in a amendment to this Land Development Ordinance, which I saw as an attempt by the government to dispossess smallholder farmers and give it to large agribusinesses. But this book in particular explores the politics of Land Development Ordinance and how our leaders at that time, political leaders at that time, even denied the right of ownership of land to plantation workers by defining
what they termed as termed as who has the right to be recognized as a Sri Lankan person by using the term domicile of origin. So thereby they denied land rights to plantation workers, and this is particularly interesting in terms of contemporary politics, because even last week there was a struggle by plantation workers supported by several activists where plantation workers have been asking for 7 purchase of land. To date, that has been denied by consecutive governments. So this book explores the politics of land development ordinance, and which happened in 1935. It was introduced in 1935, and the impact of that is still felt by plantation workers. அதே போன்றுதான் அன்றைய காலகட்ட பகுதியில் குறிப்பாக 1930களிலும் 40களிலும் நடந்த விவாதங்கள், அதாவது நமது அரசியல் தலைமைகள் குறிப்பாக டிஎஸ் நாயக்கா, பண்டார் நாயக்கா போன்றவர்கள் ஒரு பக்கம் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி, அந்த பாவிக்கப்பட்ட வார்த்தையானது இறக்குமதி, இம்போர்ட், இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறி அவர்கள் அதில் ஒரு பக்கம் அவர்களுக்கு விருப்பம் தெரிவித்தாலும், அதாவது இந்த தொழிலாளர்களை நமது நாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து பெருந்தோட்டங்களில் காணப்படுகின்ற ப்ராஃபிட்ஸை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம், அதாவது தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை ஒரு குறைந்த மட்டத்தில் வைத்திருந்து பிளான்டர்ஸின் ப்ராஃபிட்ஸை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் என்று கூறி அவர்கள் ஒரு பக்கம் கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தாலும், தொழிலாளர்களை எவ்வளவு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண வேண்டும் என்று கூறி அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தாலும், மற்ற பக்கம் தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களது உரிமைகள் மறுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்களையும் அவர்கள் அதே நேரத்தில், அதாவது தொழிலாளர்களின் வேலையை சுரண்ட வேண்டும் என்று ஒரு பக்கம் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்த போதிலும், மற்ற பக்கம் அவர்களின் உரிமைகள், குறிப்பாக பிரஜா உரிமைகளை பறிக்க வேண்டும் என்று கூறி ஒரு 2 முக கருத்துக்களை நமது அரசியல் மேல் தட்டில் இருப்பவர்கள் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது what I was saying is, this book also explores the hypocrisy of our political leadership at that time, because on the one hand they also wanted to, in terms of the plantation economy, they also wanted to import, give licenses for planters to import plantation workers, so that the wages can be kept at a very low and minimum level, so that the planters can make profits. So they were also very interested in that, and they were also sanctioning licenses or encouraging licenses to import workers. But at the same time, they also realized that this could become an electoral issue for them, or rather this could become a political challenge for them. So therefore, at the same time, they were also maintaining this double standards and hypocrisy, where they wanted to exploit the labor of plantation workers. At the same time, they wanted to deny citizenship rights and rights of property and so many other rights of plantation workers. So this book also exposes the hypocrisy of our political leadership, going in hand with, at that time it was the plantation business elites, but now also we have the Planters Association. To date, and this is also very important in contemporary politics, because to date plantation workers are waging a wage struggle, where 1,000 wages have been, 1,000 rupees have been, sorry, that's just my phone, 1 minute. Can you silence them? To date, this is very important in contemporary politics, because even today we have plantation workers struggling for 1,000 wages, and to date the Planters Association have found means and ways to deny plantation workers of that 1,000 rupees wage, which is not enough for anything in today's cost of living. And what is interesting is that this book also speaks about the Muloya estate strike of 1940s. And when I was reading about the strike in this book, my mind went to the most recent strike, one of the most militant strikes in recent times, the Alton Estate plantation workers strike. And very similar, it was almost similar, the way the Muloya strike was crushed as well as the Alton Estate workers strike was crushed was very, very similar. And even in the Muloya strike, women workers were arrested. And there is a section in the book which talks about how Natesa Iyer sends a telegram to the State Assembly, and it's read out, the telegram is read out, and they say how women workers were taken to the cells, taken to the police station, while the babies, while the children, very young children, were kept in the police station without guardians. And even when they were produced to courts, the court said, well, it's none of our concern.
And this kind of reminded me of what happened during the alternate state strike, where women were arrested for rebelling against a very, very exploitative estate management. And the police came and arrested the people who were almost in self-defense, fighting against this very oppressive management. And the police came and arrested nearly 20 workers. 34 of them were sacked from employment. And the women were taken into prison cells while the children remained without guardians. And they were kept in prison for several days without bail, despite the fact that everyone in the system, the police, the courts, everyone in the system knew that these were mothers who had to take care of children. So when I was reading about this strike which happened in 1940s, it almost reminded me of this alternate state worker strike. The difference, of course, is when the strike happened in the plantations in the 1940s, I think the left kind of realized, the left at that time realized the importance of the strike and supported the strike in several ways. But when the alternate state strike happened, it was very few parties, including the New Democratic Marxist-Leninist Party and comrades of that party, who supported the workers during these very troubled times for those workers. But by and large, the left in the South kind of left out supporting these workers. So இந்த புத்தகமானது வந்து மூலோய பெருந்தோட்டத்தில் நடந்த 1940ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரு தொழில் வேலை புறக்கணிப்பை பற்றி பேசியது. அப்பொழுதும் பல தொழிலாளர்கள் வந்து போலீஸ் அராஜகம் வந்து அவர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டு அவர்கள் வந்து கைது செய்யப்பட்டார்கள். அப்பொழுது திரு நடேசன் அவர்கள் வந்து அன்று காணப்பட்ட ஸ்டேட் அசம்பிளி என்ற ஒரு legislative council. It's called the state council, legislative council. Pardon? What was the year? 1940. State council. ஸ்டேட் கவுன்சில் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அன்று காணப்பட்ட ஒரு சட்ட சபைக்கு வந்து ஒரு டெலிகிராமை அனுப்பி கூறுகின்றார். இந்த பெண்கள் தொழிலாளர்கள் வந்து கைது செய்யப்படுகின்றார்கள், கைது செய்யப்பட்டு சிறைச்சாலைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களின் பிள்ளைகளை பராமரிக்காமல் அந்த பிள்ளைகள் வந்து அனாதைகளாக போலீஸ் நிலையங்களில் வந்து விடப்பட்டு காணப்படுகின்றார்கள். ஆனால் இதை வந்து நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் எடுத்து கூறும் பொழுது நீதிமன்றம் வந்து அதற்கும் எனக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்று பாராமுகமாக நீதிமன்றம் காணப்பட்டது என்று கூறி ஒரு அந்த டெலிகிராமில் வந்து கூறியிருந்தார். இந்த விடயத்தை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஆல்டன் பெருந்தோட்ட தோட்டத்தில் நடந்த அண்மை காலத்திலே 2-3 வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த தொழில் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை பற்றி எனக்கு நினைவு வந்தது. அப்பொழுதும் குறிப்பாக பெண் தொழிலாளர்கள் அவர்கள் மீது அவிழ்த்து விடப்பட்ட சுரண்டலை பொருட்படுத்த முடியாமல் அவர்கள் அந்த எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிராக வந்து போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது போலீசார் அவர்களை வந்து கைது செய்து சிறைச்சாலைகள் எடுத்து சென்றார்கள். பிணை வழங்கப்படாமல் அவர்கள் சிறைச்சாலைகளுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார்கள். அப்பொழுதும் அவர்களின் பிள்ளைகள் கூட இது 1940ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட அதே போன்று இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட அவர்களின் பிள்ளைகள் கூட அனாதையாக வந்து போலீஸ் நிலையங்களில் வந்து விடப்பட்ட சம்பவங்கள் வந்து நமக்கு நினைவில் வந்திருக்கின்றது. ஆனால் 1940ஆம் ஆண்டு தெற்கிலிருக்கு காணப்பட்ட இடதுசாரி கட்சிகள் இதை வந்து ஒரு நல்லொரு தருணமாக பயன்படுத்தி எவ்வாறு இந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை வந்து ஆதரிக்க முனைந்தார்கள் என்ற விடயம் வந்து இந்த புத்தகத்தில் கூறப்பட்டு காணப்பட்டிருந்த போதிலும் ஆல்டன் பெருந்தோட்ட தொழில் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தெற்கில் இருந்த பல கட்சிகள் அல்லது இடதுசாரி சக்திகள் வந்து இந்த ஆல்டன் எஸ்டேட் தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை வந்து ஆதரிக்கவில்லை. ஆதரித்த சில கட்சிகளில் வந்து நியூ NDMLP போன்ற கட்சிகளும் சில கட்சிகள், ஆனால் பெருமளவில் வந்து தெற்கில் இருந்த கட்சிகள் வந்து இதனை ஆதரிக்கவில்லை என்றது வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக காணப்படுகிறது. எனவே கடைசியாக நான் கூற வேண்டிய விடயம் என்றால் இந்த புத்தகத்தில் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒன்று கூறப்படுகிறது. அதாவது வந்து பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தில் வந்து எவ்வாறு ஆரம்பத்தில் வந்து இடதுசாரி கட்சிகள் வந்து இதற்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்திருந்தாலும் பிற்பட்ட காலத்தில் வந்து குறிப்பாக அவர்கள் வந்து தேசமற்று ஆக்கப்படும் பொழுது அவர்களை வந்து எவ்வாறு இடதுசாரி கட்சிகள் ஆதரிக்க மறுத்து பிற்பட்ட காலங்களிலே அவர்கள் வலதுசாரி
சிங்கள பேரினவாத கட்சிகளுடன் சேர்ந்து வேலை செய்ய முயற்சித்தார்கள் என்ற ஒரு மிகவும் ஒரு பாரதூரமான விமர்சனத்தை, அதாவது வந்து தெற்கு அரசியலை பற்றி ஒரு பாரதூரமான விமர்சனத்தை வந்து இப்புத்தம் வந்து முன்போடுகிறது. இது வந்து இந்த விமர்சனம் வந்து இன்று கூட மிகவும் உண்மையாகவே காணப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு எமது இடதுசாரி அரசியலை குறிப்பாக தெற்கில் செய்யும் பொழுது இவ்வாறான விமர்சனங்களை, வரலாற்று ரீதியான விமர்சனங்கள் வந்து நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது நான் ஒரு யோசித்தோட விடயம். As a concluding remark, I want to say that this book actually highlights how the left actually grew in the South by supporting or by obtaining the support and struggle of the plantation workers, and that is how the left initially got strengthened in the South. But eventually what they did was, after the plantation workers were left stateless, they abandoned the plantation workers and they started forming coalition government with right Sinhala Buddhist parties as coalition government. And to date, the story of the left in the South, this observation or this critical observation of history stands true to the left in the South to date. And I think this is this reflection of how we have treated plantation workers and how the left has used plantation workers at one point and then abandoned them at another point. It's something which we need to think about moving forward in terms of how the left works with oppressed and marginalized communities if we want to strengthen our politics, particularly in the South. Thank you so much. Thank you, Swastika. Our next speaker is Mrs. Kirubai Meller-Hool, who is one of the authors of the book. The book covers the eviction of upcountry Tamils. First, I want to talk how the book was conceived. I will start with how the book was conceived in writing about their eviction. The main author of the book, Rajan Hool, was born in 1948, the same year we got our independence, and he lived in various parts of our country, first with his parents. All through his life, the injustice done to the Indian laborers was at the back of his mind. They were deprived of both citizenship and voting rights, though in 1941, more than 80% of them, as reported by Legal Secretary Drayton, had either been born in Ceylon or had lived more than 10 years. According to the international law, those who had resided more than 5 years were deemed domiciled, entitled to benefits of citizenship. The way it was manipulated by the Sinhalese leaders and the British, and the opportunism of the Tamil elite in passing those acts, exemplified lawlessness. Yes, sheer lawlessness. Even in the late 60s, with Sri Mao Shastri Pact, the way some of the upcountry Tamil laborers were repatriated, what they would have felt when their families were separated still burdened us. What followed was a continuation in denying equal rights to other minorities too. What followed was a continuation in denying equal rights to other minorities too. During the 3 decades of war, Rajan Hool, along with his colleagues, be it in their book Broken Palmyra or the UTHRJ reports, were able to document various aspects of war and its effects on the people, how the people became powerless and were trapped by all protagonists to the conflict. Their concerns about emerging totalitarian control of the Tamil society and the militarization of country as a whole led to the emergence of UTHR Jaffna as a witness and a bridge. After the war in 2010, when we returned to Jaffna too, he kept on collecting and checking information covering Rajani's death
to the war's end, which emerged as the volume Palmyra Fallen in 2015. Even in his book, Arrogance of Power of 2001, he covered the 1977 and 1983 riots and showed the cost of ignoring the rule of law, relying on majoritarian hegemony to hold on to power and undermine institutions, thus engulfing the country in a culture of impunity. Now about the upcountry Tamils. Initially, our intention was to write about the plight of the plantation Tamils who were brought from India, cheated into statelessness, and the way some of them were repatriated from the late 60s. However, as we started collecting information, we were driven to look deeper into our colonial history, how the legislature functioned during that time, our politicians' narrow outlook, and vested interest of the British colonial power and its engagement with various strata of emerging political elite, the impact of the First and Second World Wars, and their concern not to antagonize India during the war years. All these factors impelled us to look into how the political dynamics evolved in the country. To understand the legislative function, we need to know how our then political leaders functioned during these times. Hansards, the parliamentary and pre-parliamentary debates were a good primary source to start with. So we settled down to look through the Hansards of the first half of the 20th century. Fortunately, our university library has rich collection, as it has had collections from the old Jaffna College library too. Then I'll talk about the availability of other resources or the references. When Rajan Hul came across a reference to a well-researched book called The Plantation Tamils of Ceylon by Patrick Peebles, he asked me to check whether the university library or the public library has a copy. I did a search in other academic libraries too, but none of them had one. He was rather upset at and said how such a book, which was well researched for about 20 years, giving the history of these important people, and none of the university libraries possess it. Then his friend got it copied from the University of Toronto Library and sent it in PDF format. In another instance, in the voting pattern of Citizenship Bill of 1940, that is in the case of Citizenship Bill of 1948, usually the Hansard gives what people spoke and how they voted on individual bills, along with the voters' names, who voted for or against, set against their names. But in the case of the Citizenship Bill, only the numbers were given, not the names. He did a search in all editions, but only the numbers voting yea or nay were there. So we tried the Colombo archives. To find out how the MPs voted, we went through the English and Tamil dailies of that time in the Colombo archives and found the names in the Times of Ceylon of 21st August 1948. He usually double-checks references for accuracy.
Now another case. After the Franchise Act of 1949, we came across the case of an Indian resident's appeal over his name being removed from the voters' register after the Franchise Act of 1949. A case now is largely obscured. The problem was, under the Donamore Constitution, the Indians also voted in the elections of 1933, 1936, and 1947 elections. But after the Franchise Act of 1949, most of the Indians' names were removed from the voters' register. So in 1951, Nair filed action over his name and several others being arbitrarily removed from the voters' register, in spite of several of them being born or resident in the country. The case was heard in the Kegol District Court. Judge Sivanyana Sundaram gave verdict. Judge Sivanyana Sundaram gave verdict in favor of the appellant Nair, saying that his removal was a violation of his rights because the franchise was among the rights enjoyed by the residents under Donamore Constitution. The government appealed. Thanks. Thank you. The government appealed to the Privy Council, which obviously, succumbing to the political influence, gave verdict in favor of the government by misquoting the Salisbury report. This episode was a serious violation from Tamil's point of view. But to Rajan's surprise, he could not get a copy of this Kegol District Court case anywhere accessible in Sri Lanka. He kept on searching and finally he came across it in a book in the Internet Archives written by an Indian author. He found it in archive.org, which provides free access to digital materials. The book is Political and Civil Status of Indians in Ceylon by the Indian author Babu Lal Gupta, published in 1963. Rajan felt bad not being able to access these books dealing with our country and wanted to expand his book, to be an important reference for the future generations. While writing the story of the Indian Tamils, he wanted to show how a lot of potential we had wasted by relying on political rhetoric to garner votes, but allowed ethnic and religious ideologies to overdetermine the path of the country towards violent upheavals and trapped us in our present plight. Our community has produced intellectual stars with a broader vision, such as Ponnambalam Arunachalam and Handiperin Banayam, to name a few. So the first chapter he devoted to Arunachalam and his legacy. Arunachalam was the first Ceylonese civil servant in the 19th century with a vision towards social democracy in a united Ceylon, irrespective of caste and race. In his famous 1901 census report, he did not differentiate between the upcountry Tamils and Ceylon Tamils. For him, they are Tamils whose rights Arunachalam spoke about. The plight of the plantation laborers, their poor wages, living conditions and health, and how to improve on them. It is our tragedy that many fail to be moved by his vision, though
he had several followers. To name a few, Kannangara, who implemented free education, A.E. Gunasinghe, Nadesh Iyer, and T.B. Jaya, who then broadly stood for his vision on universal brotherhood and spoke up for the estate laborers. But their visions were undermined by emerging ethnic politics and manipulation of the state apparatus to capture parliamentary seats. The stark reality is that in the face of looming disaster, people have been confronted with how essential economy is for the country's development and well-being. People have been confronted with how essential the economy is for the country's development and well-being. It has opened up space for broader re-evaluation of the past and work towards social justice. We need a development model which will empower the vast majority of the people with alienating sections of the basis of race, religious, and other factors along a more sustainable economic path that will weather the emerging global crisis. Thank you. Thank you, Mrs. Kiruba Meller-Hool. Now I kindly invite Dr. Rajan Hool to speak. I want to speak on how did we become a lawless state. Now, before that, a message from my colleague, Dr. Sridharan, who was with Rajaniti Ranagama and me in the University Teachers for Human Rights, Jaffna. Now, here is Sri's message. The rule of law is in decline and has provoked much discussion even in developed countries, where it has been the norm for over 100 years. The West, which continually championed democracy and the rule of law, itself is facing a major crisis as populist right-wing politics make inroads into the mainstream. In the US, the legitimacy of institutions which are crucial for accountability and the rule of law are questioned. And conspiracy theories of utter distrust of authority become the fare among the masses. This crisis can lead to many upheavals. We may eventually overcome and stabilize with more meaningful and broadened democratic formations, but the path towards that may not be smooth. And the trend shows the moral high ground is ill-defined. But as an island nation, we have gone through major crisis after crisis, and in the process have ruined and bankrupted our country. Many youth are now looking for root causes for this plight. Our modern history is one of cohabitation with dominant colonial powers. During the British period, a cause of major social transformation was the colonial state formation. The vested interest of the British colonial project brought in institutional mechanisms and nurtured a political class to manage them. The question is how the ruling elite of Ceylon used those institutions in the balance. Was it to enhance the interest of the people,
or in pursuit of their short-term interests? Did they hold on power, unleash forces which of their own nature created a series of fault lines by a perversion of nation building? In addressing these, we need to charter a new path. Of course, this cannot be done in isolation, but it is necessary to identify the internal developments and form broad-based solidarities that would get us out of this impasse. End of message. I think this message arose in the context that we were looking into our own country, and at the same time, the problems worldwide were taking on new dimensions. So he wanted me to keep this also in mind. Now, about social democracy. Arunachalam was the first civil servant who radically stood for social democracy. He wanted the British officers responsible for the excesses during the Sinhalese Muslim riots of 1915 punished according to the law. In 1920, the British authorities, supported by Sinhalese nationalists, undermined the man hitherto deemed as indispensable and put him out to grass. Now, this of course reflects the fact that until 1920, Arunachalam was considered indispensable, but in 1920 we see him being suddenly dropped. I think it has to do with the fact that after the 1915 riots, the Sinhalese leaders were very nervous. And later in 1918, we had a governor in Manning. He was not a visionary, but he was a shrewd man. So he knew how to get the Sinhalese leaders round to dropping Arunachalam and pursuing their common interest, which was to do with the estates. Provoked by the economic collapse of 2019, the Aragalaya protesters realized the state of acute lawlessness and got rid of the president and prime minister. We have Mahinda Rajapaksa finally admitting his mistakes, all implicitly permitted under the constitution, and pleaded for another chance. Mahinda Rajapaksa comes in a long line of leaders charged with murder, not only of journalists, but also of war crimes and robbery. There were, of course, two parties to the war, but the government's intransigence made it intractable. The law was simple, but we have muddled and obscured it. Had we followed it, we could have avoided this present impasse. Article 29 of the Constitution of 1948 had the provision not to, quote, make persons of any community or religion liable to disabilities or restrictions to which persons of other communities or religions are not made liable. Quite simply, it means treat everyone equally. The government, being in a minority after the 1947 elections, used threat and bribery to disqualify plantation Tamils from citizenship. What we may forget today is that the Sinhalese opposition, left and liberal, for example, H. Sri Nisanka, were united and firm in standing by the plantation Tamils. Britain's gift to the Sinhalese leaders of cancelling the 1941 elections gave them an 8-year free ride of power without an electoral mandate from 1940.
during which time they were allowed to color the future constitution. It led to indifference and apathy among opponents of the citizenship bill. Neither the government nor the Supreme Court offered a cogent reason for the disenfranchisement of the estate workers. The Supreme Court held that since Article 29 had no reference to race, taking away the franchise of a community was not a violation of Article 29. It was administrative, they said. The government was nervous when the plantation Tamils appealed to the Privy Council. The Privy Council first retreated because Parliament, by defining citizenship indirectly by ancestry, had evaded the principle of equality in Article 29(2). It, however, passed the bill, misquoting the Solberry report, which actually made clear that over 80% of plantation Tamils were in 1941 either born in Ceylon or had resided over 10 years. Lanka is a beneficiary of common laws, the Roman, Dutch, and English. Good common law, whatever its origins, is transposable. Lanka learnt nothing from them. Answering the challenge to the Citizenship Act in 1951, Chief Justice Edward Jayatilaka rejected equality and ruled that whatever Parliament passes has to be obeyed. However, Chief Justice Abrahams, replying to Deputy Solicitor General Vijayawardena, asserting Parliament's supremacy in 1937, said that a new law must accord with those that preceded it. Quote, so that there be no repugnance, but a concordancy in all the parts thereof, unquote. Bills against plantation Tamils. We had Roman Dutch law and English common law, both of which, with different emphases, stood for common right. Both sets of law rejected the Citizenship and Franchise Acts from several angles. Having accepted the Donamo Bill in 1929, which promised the vote to everyone, we had wasted 19 years. No industrialization, but minutely concerned with demolishing the voting rights of plantation Tamils. Niyal Jayavikrama gave a potent reason for treating the term community in the Citizenship Acts with respect. Quote, Parliament must not discriminate against a particular community already resident in the country, unquote. We had in 1937 Chief Justice Abrahams upholding habeas corpus, that is, no detention without the order of a judge, and freed Bracegirdle from deportation. The reversal to detain without warrant was legislated in the 1947 Public Security Ordinance, the last bill passed under colonial rule. These were signposts on our march to independence and beyond. Emergency permitted murder in, quote, good faith, unquote. Although a British precedent was claimed for the bill, in Britain, actions under emergency become judicable once the emergency was lifted. The real fear in Ceylon was strike action by the combined unions over the Citizenship Bill of 1948. However, strike action was deterred by the, quote, smash up, unquote, of the 1947 general strike.
That expression was used by Leslie Gunawardena. Ceylon Constitution and the Citizenship Bill. Britain co-drafted a very fragile constitution to gain the Sinhalese leaders' support during the Second World War. They cancelled state council elections due in early 1941, jailed the left, and as pointed out, allowed Senanayaka to rule 8 years without a mandate prior to independence, and determine the color of the judiciary. And this is what many people assure us was democracy. During this period, left leaders N.M. Pereira and Philip Gunawardena, then vocal advocates of Indian Tamil equality, were cast into prison. Just before the State Council in 1941 passed the Registration Bill, the precursor of the Citizenship Act of 1948. All Sinhalese, barring the imprisoned left, voted for the Registration Bill. It required all qualifying as Ceylonese to have domicile of origin, that is, in short, produce the father's birth certificate. It was impossible for many in Ceylon, be it Sinhalese or Tamil, but plantation Tamils were singled out for exclusion. I'm saying it is impossible for nearly everyone in Ceylon. You can actually go back to about 1898 when registration of births became regular, and you will find that hardly anyone of voting age in 1948 would have been able to produce the father's birth certificate. The carrot and stick on minorities to betray a fellow minority. The Muslims and Tamils were goaded to support the Citizenship Bill. Most of the Tamil elite, including prominent Youth Congress veterans, wanted the Tamils to support Senanayaka. Out of 13 Ceylon Tamil MPs, a minuscule group of 2 opposed the bill. That means out of 13 MPs, only 2 really opposed the bill. S.T.V. Chilanayam and K.V. Nadaraja. Ponnambalam, however, voted against to avoid a split in the Congress. So this is not to deny that he voted against, but the Congress was threatened with a split, which he wanted to avoid because he was negotiating for a minister's position. And a person becomes valuable as a minister only when he can produce MPs. The remaining 5 MPs were absent on his instruction. The 2 senators, E.M.V. Naganathan and S. Nadesan, too opposed the bill, tooth and nail. For the Tamil minority, it was suicide. Had it shown greater conviction, the Muslims and 6 government-appointed members need not have supported the Citizenship Bill. What we are left with is the pollution of administration of justice by ignoring the principle of legality. The principle states that when we legislate to the hurt of a minority, it should be stated in clear, unambiguous terms, acknowledging the political cost. This was never done in Lanka, although the cost was heavy, as we have seen in the last war. The new politics was exemplified in arm-twisting T.B. Jaya, champion of the underdog, to join the government. But is this the way to build up a united nation? In the 1950s, any bill passed by a simple majority and signed by the Speaker was accepted as law, ignoring the 2/3 majority requirement for bills that violated the Constitution. Thus, Sinhala-only
became law with 66 voting for and 29 against, short of a two-thirds majority. No one challenged it in court until Ranasinghe in the early 1960s over something unconnected. The Bribery Tribunals Act. The Privy Council ruled that the act required a two-thirds majority. The government did not show and ruled in favor of Ranasinghe. Giving judgment on the 5th May 1964 for Ranasinghe's case, 9 days after declared Sir's ruling Sinhala only unconstitutional in the Colombo District Court as violating Article 29(2). Lord Pearce reaffirmed the long-ignored fundamental conditions or equality, stressing Article 29. By this time, the SLFP left coalition and the UNP wanted the Privy Council and the Salisbury Constitution out. They had become an embarrassment to the Privy Council. The mutual embarrassment had become heavy. This was accomplished, that is the getting rid of the Privy Council and the Salisbury Constitution was accomplished in the new 1972 Constitution, ridding a final toehold on the rule of law. I repeat that, ridding our final toehold on the rule of law. By the time Lord Pearce ruled for a correction in 1964, the left and the Sinhalese right had rejected reform. The tested and potent Magna Carta right of detention only on the sufferance of a judge was gone in 1947 and reaffirmed in the 1972 quote, progressive, unquote, Constitution. The erosion of law made communal violence the worst manifestation of barbarity to savage and kill an innocent person on the basis of race acceptable. The state failed to punish and the Sinhalese were apologetic in a half-hearted way. Sinhalese, they said, protected Tamils during these riots. An uneasy calm prevailed until 1977. The Muslims regarded themselves fairly safe, while Jayawardena opened all stops of the 1972 Constitution. As for the criminal intent of our laws, Dr. Rajasundaram, like many Tamils, approved of the militancy only for a defensive purpose against state-initiated attacks on the civilians. The Sansoni Commission report gives several examples of such in 1977. Having committed himself to rehabilitate Tamil refugees, Rajasundaram had to face the violence of the state. What he did was far from terrorism. He was detained under the PTA on the gossipy charge of trying to make peace between Uma Maheswaran and Sandhidiyar. Of course, he would have known Sandhidiyar and Uma Maheswaran, but the fact that he was some kind of a peace negotiator is gossipy. When the tortured victim was produced in court, Judge Bandaranayake, instead of discharging him, announced an indefinite postponement of the hearing. 6 days later, he was killed in the infamous Velikada prison massacre of 25th July 1983. While proof will never be found, it is quite certain that the massacre on 25th July 1983 was organized by the Kelaniya Mafia, still a major force in government, the seed planted by the PSO. You must know the Kelaniya Mafia. I think they were also behind
Bandaranaike's assassination. Jayawardena was part of it. And also Ranil Wickramasinghe. This was about the time the government viciously accused the JVP of responsibility for the July 1983 and forced it underground, just when it democratically contested the government's foul play over the 1982 referendum. The JVP actually contested the government democratically for its foul play in the 1982 referendum. The damage done was far worse than recent scams that provoked protest and the birth of the Aragalya. The Tamils professing to fight for liberation were also infected with the vulgar legalism inherited from the state. Its constant demand for proof over complaints about missing persons. In Jaffna, the university students spontaneously went on strike in 1986, charging the LTT with the disappearance of student Vijitharan. The LTT leader Kittu came to discuss matters in the University of Jaffna common room. When confronted with the allegation, Kittu responded, "Where is the proof?" The government tried tactical evasion by introducing a Bureau of Rehabilitation law that was disallowed by the Supreme Court on 20th October 2022. The state of our laws flows directly from the Citizenship Act. No government has tried to put us right. All worked in the same culture to our detriment. The language issue is but a byproduct of the Citizenship Act. Thank you. Thank you, Dr. Rajan Hool. நாங்கள் இதுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு 20-25 நிமிஷத்துக்கு வேணுமென்றால் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் சபையில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு நீங்கள் இந்த கேள்விகளை முன்வைக்கலாம். If you have any questions or if you want to make any comments, observations, please raise your hand and then we will give you the microphone. The questions can be presented in any language, either Tamil or English. Thank you. I also had the opportunity to listen to your lecture earlier in March, so very interested in reading the book. The moment I got one copy, a colleague of mine took it away, so I have an excuse. My question is relating to where we are today and the plantation community. I think at another lecture, an academic from the plantations was actually talking about how they have made progress. That is, how from taking 1948 probably as a low point, they have made progress all the way till 2009 when all of the citizenship issues were dealt with, and also their progress from having no representation to now having representation and being part of government. I was just thinking, one of my questions also in terms of the bigger picture is, what is the discourse for us for the future? What does this book
how does this book kind of help us to chart the way forward in a positive sense? Because I think many people are not even aware of the history and not aware. How can it be used is my question, because much of history is also used in our country and also probably in the Tamil community to look back in a negative way, right? But I think the example from what the academic from the Hill Country, Professor Vijaychandran was using, was actually to show how actually the plantation community has overcome, or not overcome completely, but certainly they have been walking forward from that 1948 onward. Don't know if this question really makes sense, but thank you. நான் கேட்டது அதாவது என்னென்னா இந்த புத்தகத்திலையும் நான் மிக முக்கியமான புத்தகம் என்னென்றால் இதில் வரலாறு தெளிவாக விளங்கப்படுத்தியிருக்குது. பல பேருக்கு வரலாறு தெரியாது. ஆனால் இந்த இன்னொரு அதாவது ப்ரொஃபஸர் விஜயச்சந்திரன் என்று மலையத்திலிருந்து வந்த ஒரு கல்வியாளர், அவர் இந்த 48ஆம் ஆண்டு மலையக மக்கள் முழுமையாக தங்களுடைய உரிமைகளை இழந்ததில் இருந்து இன்று வரை எப்படி அவங்க முன்னோக்கி செல்கிறார்கள் என்றதை பற்றி அவர் கதைச்சிருந்தார். பல சவால்கள் இருக்குது. ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு எந்த விதமான உரிமை இல்லை இருந்த நிலையிலிருந்து வாக்குரிமையை பெற்று அதுக்கு பிறகு அது ஊடாக ஒரு என்ன அரசாங்கத்திலேயும் சில பங்கை வகிக்கிற மட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ அது இப்போ அது எப்படி எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்? அதாவது இந்த வரலாறு எப்படி நாங்கள் முன்னோக்கி செல்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்றதுதான் என்னுடைய கேள்வி. நன்றி. வேற கேள்விகள் இருந்தால், கருத்துக்கள், கேள்விகள்? என்னுடைய சும்மா ஒரு குறிப்பு தான். இவர் தேவனேசன் ஏசையா சொல்லியிருந்தார், ராஜன் சமூக மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்களில் ஒருவர் என்று. அது நான் முற்றாக ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். எப்படியோ இங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சவப்பட்டி அரசியல் மாதிரி சவப்பட்டி கல்வியும் இருக்குது யாழ்ப்பாணத்தில். யாழ்ப்பாணத்தில் 2 ஆக்கள் இருக்கணும். ஒன்று கொஞ்சம் இடதுசாரி ஆங்கிலம் பேசுகிறவர்கள், அவர்களும் ஒரு காவலாளர் மாதிரி, அவர்கள் விடுறாக்கள் தான் முன்னுக்கு வரலாம். அதே மாதிரி மற்ற பக்கத்தில் இருக்கணும் எல்டிஜியை சார்ந்தவர்கள், தமிழ் பேசுகிறவர்கள், ஆங்கிலம் அவ்வளோ தெரியாதவர்கள், அவர்கள் ராஜன் போலிய ஆக்களை முன்னுக்கு வர விட மாட்டார்கள். உதாரணமாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பாடம், இதை பற்றி ஒரு பாடம் எடுக்க சொன்னால் ராஜனை அதுக்கு ஒரு நாள் எங்கே பிஏன்னு தான் கேட்பார்கள். அறிவு இவ்வளோ குறைவாக இருந்தாலும் எங்கே அவருடைய பிஏ இல்லாமல் எப்படி படிப்பிக்கிறது. அப்படி அந்த 2 கேட் கீப்பர்ஸ் இருக்கு நம்ம யாழ்ப்பாணத்தில். ஒன்று ப்ரோ எல்டிடி தமிழ் பேசுகிறாக்கள், மற்றது எல்டிடிக்கு எதிரானவர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறவர்கள். இந்த 2 பேர்ட்ட வெவ்வேறு குழுக்குள்ளே தான் நாங்கள் இயங்கலாம். ஒன்றில் இவையோடு இயங்கணும் அல்லது மற்றவர்களோடு இயங்கணும். அந்த ஒரு குழுவிலிருந்து மற்ற குழுவுக்கு மாறுற கதை இராது. அதே மாதிரி அந்த கேட் கீப்பர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பொதுவாக பெண்களுக்கு எதிரானவர்கள். 2 பக்கம் தான் பெண்கள். ஒரு உதாரணமாக சொல்லுகிறேன். நான் எனது மனைவியோடு சேர்ந்து அமெரிக்காவில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தேன், ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் என்று. அது படிப்பித்தும் இருக்கிறேன். அமெரிக்காவில் அது பாவிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது அந்த புத்தகம். ஆனால் எனக்கு தெரிந்த ஒருத்தர், நல்லா தெரிந்தபடியாக தான் சொன்னார். அது என்ன உங்களோட புத்தகத்தில் அவள் பெஞ்சாதின்ற பேரும் வருது, உங்களோட புத்தகத்தில் பெஞ்சாதின்ற பேரும் எப்படி வருதுன்னு. இன்னொருக்கா பிரதிநிதியால் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்குள்ளே பெண்கள் வாரையில் அவர்களை உள்ளெடுக்கணுமென்று அவரும் படிப்பித்து கொண்டிருந்தார் என்னோட. நாங்கள் 30 மாணவர்களில் 3 பேரில் இருந்து
10 பேருக்கு எத்தினாங்கள் அந்த எண்ணிக்கையை எண்ணிப்போட அதை பற்றி ஒரு கட்டுரையும் எழுதி ஆராய்ச்சி கட்டுரையும் எழுதி அப்சர்வரில் ஒரு ஆர்டிக்கிளும் எழுதினான். அது பெண்களுக்கு எதிராக இல்லை, அது என்ன நான் கொஞ்சம் சமயத்தில் ஈடுபாடுன்றபடியாக சொன்னார் சொந்தக்காராக தான். அதை இப்படி ஜீவன் எழுதியிருக்கலாம், பெண் ஜாதி எழுதினதை புருஷன் பேரையும் போட்டிருக்கிறாரு. அது பொதுவாக பெண்கள் எழுதுறத ஆக்கள் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? அதை மாதிரி தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த புத்தகத்தை பற்றியும் எனக்கு நல்லா தெரிந்தவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ராஜன் எழுதி போட்டு பஞ்சாதின்ற பேரை போட்டிருக்கிறார்கள். அதை நான் சொல்ல முன்வாரதுக்கு காரணம், இந்த புத்தகம் பல வருஷங்களாக எழுதப்படுகிறது. அவருடைய ஆராய்ச்சி, அவருடைய குறிப்புகள் பலவற்றை நான் பார்த்துருக்கிறேன். எனக்கு நன்றாக தெரியும் அவருடைய குறிப்புகள், ஹேண்ட்செட் காப்பீஸ் எல்லாம் கிருவமலர் தான் எடுத்து கொடுத்தது. லைப்ரரியன் என்றபடியாக அவருக்கு அந்த வசதிகள் இருந்தது. அவண்ட பங்கு இல்லாமல் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்க முடியாது. அதே நேரத்தில் அக்களுக்கு சொல்லினோம், அது என்ன அவர் புத்தகத்தை எழுதி போட்டு பஞ்சாதின்ற பேரையும் போடுறாருண்டு. இது அவர் ஆணை இருந்திருந்தால் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டோம். இன்னொரு ஆண்ட பேரை போட்டிருந்தா சும்மா அதை ஏற்றுக்கொள்ளுவினோம். பஞ்சாதி ஒரு பெண்ணுண்ட பேரை போட்டால் இப்படி தான் எங்கள்ட ஆக்கின கதைகள். இது சவப்பட்டி, நீங்கள் சவப்பட்டி அரசியல் மாதிரி, இது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற ஒரு சவப்பட்டி கல்வி. அப்படியே சிங்கள ஆக்களுக்குள்ள கூட நேர்மையான ஆக்கள் முன்னுக்கு வர தடைகள் குறைய, தமிழருக்குள்ளே இது ஒரு பெரிய தடுப்பு. அதை சொல்லி போட்டு வைக்கிறேன். நன்றி. உதாரணமாக ஜேஆர் ஜெயவர்தனாவை ஒரு மாஃபியாவோ என்ன ஒரு என்று சொன்னாலும், எங்களை நாட்டு இப்போ அரசியலை பார்த்தா அவர் தான் 86ஆம் ஆண்டு தொண்டமானோட சேர்ந்து கொஞ்சம் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அதுகளையும் நாங்கள் கொஞ்சம் குறிப்பிடணும். மலைய தமிழருக்கு என்ன செய்தது, தமிழர்களை பொறுத்த மட்டும் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருந்தாலும் 87ஆம் ஆண்டு அந்த அக்கார்டுக்கு பிறகு தமிழ் மக்கள் ஒரு இஞ்சி கூட போடையில. இன்னும் நாங்கள் அரசியல் தீர்வுன்னு சொல்கிறோம். கிடைச்ச நன்மைகளை ஒரு நாளும் பாவிக்கலாம். அதனுடைய இப்படிப்பட்ட சாத்தான்களோ இப்படிப்பட்ட மாஃபியாக்களோ தான் சம்டைம்ஸ் எங்கள் நாட்டுக்கு நன்மையும் செய்திருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த 86ஆம் ஆண்டு அதுகளையும் பற்றி கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லது நினைக்கிறேன். அந்த காலத்தில் மேபி இன்னொரு மலையகத்தில் இன்னொரு இழப்போர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அங்கே மக்கள் பலருக்கு கொடுத்தது. அது நான் இளைஞராக இருக்க கூடாது தான் வாசிக்க துவங்கினதை நினைக்கிறேன். ஸோ அதுகளையும் பற்றி கொஞ்சம் குறிப்பிட்றத நல்லதை நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ். வேற கேள்விகள்? Any questions? கேள்வியோட ஒத்ததுதான். அதில் என்ன கேள்வி என்றால், இந்த புத்தகம் எங்களை மாதிரி பெண்கள் உரிமைகளுக்காகவும் பெண்கள் சமத்துவத்துக்காகவும் போராடுற போராளிகளாக அந்த பல்கலைக்கழக அந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்டில் இல்லாத, அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, புத்திஜீவிகளாக இல்லாத எங்களை மாதிரியான பெண்கள், அதாவது அப்படி பயணிக்கிற பெண்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை எப்படி கிட்ட கொண்டு வர்றது? புத்தகத்தை பார்க்கவே பயமாக இருக்குது. அதை விட அதுக்குள்ளே இருக்கிறத அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு எங்களை எப்படி வளர்த்து கொள்ளலாம், எங்களுக்கு எப்படி இந்த புத்தகத்தை எங்களுக்கிட்ட கொண்டு வர்றதுக்கான ஏதாவது ஒரு யுக்திகள் நீங்கள் சொல்வீங்கண்டா. ஏன்னா நான் இந்த புத்தகம் எங்களுக்கு தேவையான விஷயம். நாங்கள் உரையாட்டேக்க, நாங்கள் கதை கேட்க, இது சார்ந்த விஷயங்களை கதை கேட்க தான் எங்களுடைய உரைகளையும் கேட்டு அந்த பெண் சமத்துவத்துக்காக போராடக்கூடிய இடங்கள் தளங்கள் கிடைக்கும். ஆனால் இது ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது என்ற இந்த புத்தகத்தை கொண்டு போனேன். அன்றைக்கு நான் கொண்டு போனேன். எங்களோட வல்லமையில் இது ஒரு விஷயம் வரும், இதை எடுத்து பார்க்குறதுக்கு பயப்படும். அப்படியானவர்களுக்கு
உங்களுடைய ஆதரவு அப்படி இருக்குமென்றதான் கேட்குறேன். நன்றி. I actually have a similar question to Rajani, but my thought went in a different direction. So, Dr. Rajan Hool is an academic and he does a lot of great work. As someone noted, these are archives of Sri Lanka's history, not written anywhere else. So, that book at that standard has its value. My only issue with this is that many of our students don't read books at all. And I know this as an English teacher. I find it very, very hard to get them to read simple storybooks. So the youths of today, they are not studying our history in schools. They are not reading books. So we do have to look at creative ways of getting this out to them. And I'm noticing on YouTube, there are some Sinhala nationalist projects making Sinhala nationalist history very easily accessible to the masses. So they are investing in that. Now, we might have to look at not Tamil nationalist to counter at that, but this kind of history, probably some of the younger generation needs to look at how to make it accessible on YouTube or through cartoons, podcasts, using his work and making it accessible to the newer generation who are refusing to read. That's just a comment. Thank you. மலையகத்திலிருந்து கிளிநொச்சி போன்ற இடங்களில் வந்து குடியேறியவர்களிடத்திலே வேறொரு பரிமாணம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதனை ஒரு சாதகமான மாற்றமாகவும் பலரால் சொல்லப்படுகின்றது. அது பற்றி இந்த புத்தகத்திலே என்ன விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்ற கருத்துக்களை வேற கேள்விகள்? கேள்விகள் இருந்தால் சொல்லுங்க. ஏன்னா இனி ஒரே அடியாக நாங்கள் மறுமொழியை சொல்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கலாம். வேற கேள்விகள் இருந்தால் ஓகே, தேங்க்யூ. நான் நினைக்கிறேன் பேச்சாளர்கள் யாருன்னாலும் இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் மறுமொழியை சொல்லலாம். அதுக்கு பிறகு கடைசியாக ராஜனும் கிருபமலர் கூடும் தங்களுடைய அவதானங்களையும் சொல்வார்கள். அதுக்கு முதல் கேள்விகளுக்கு யாராவது நீங்கள் மற்ற பேச்சாளர்கள் ஏதாவது கேள்விகளுக்கு சொல்ல வேண்டும், நீங்கள் முதல் தொடங்க. So I thought many of the questions asked were somewhat, I felt somewhat was similar. The question which Ilango raised about the improvements or the development within the plantation community, I think the credit goes to people who worked the plantation community itself, members of the plantation community itself, and people who worked with the plantation community. But I think this book is, this is my reading of the book, is more of an indictment of what we did to prevent the plantation community from becoming equal in terms of development to what we have now. And despite the improvements and the developments which we see in the plantation community, they're still below par when compared to other sections of society. So I think we have to read this book in terms of what we failed to do in terms of one of the most vulnerable communities within our sections. And that is the learning, I think, when I was reading the book, at least that is a learning which I felt we had to take, particularly people who engage in left politics. In terms of the question of moving forward, what are the lessons we learned, or how do we use this book, which is like a historical, very rich historical archive, how do we use this book? One of the things which I found interesting was because I started engaging in left politics like very late, like in 2012 or so, and I didn't come from a political family or family which engaged in serious political activism. So for me, something like this also helps me frame my politics and understand certain things which are happening right now. And I see a lot of similarities, and there is not much differences between what happened in 1930s and what is happening now. So for me, it's something which I can look back and think, okay, this is what happened during this time, this is how our leaders reacted, and this is how our left, the movement did to counter certain
certain issues and what went wrong. So then it's not about repeating the mistakes, even though our political and business elites are repeating the same mistakes because the status quo is very favorable to them. So how do we counter it? What are the new strategies we come up with? And this book is something which we can read and reflect on and see how we can do things differently, how we can do politics differently. இளங்கோ கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நான் முதலாவது பதில் கூறேன் என்றால் பெருந்தோட்ட தொழில் புரியும் தொழிலாளர்கள் வந்து அவர்களது வாழ்வாதாரம் வந்து முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தாலும் அது வந்து அவர்கள் முன்னெடுத்து சென்ற சில போராட்டங்கள் மூலமும் அவர்கள் உதாரணமாக 1000 ரூபாய் சம்பள போராட்டத்தை எடுத்தோமானால் அவர்கள் முன்னெடுத்து சென்ற போராட்டங்கள் மூலம் அவர்களது சமூகத்தில் வந்து முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்கின்றது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம். இருந்த போதிலும் இந்த புத்தகமானது வந்து அவர்கள் செய்த போராட்டங்களை விட நாங்கள் அவர்களுக்கு என்ன அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஒரு மட்டத்திலே வைத்திருப்பதற்கு பொதுவான சமூகமான நாங்கள் என்ன பிள்ளைகளை விட்டிருக்கிறோம், அந்த அரசியலில் வந்து என்ன பிள்ளைகளை விட்டிருக்கின்றோம் என்பதை சுய விமர்சனமாக யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகின்ற ஒரு விடயத்தை தான் இந்த புத்தகம் என்னை பொறுத்த மட்டிலே நான் இந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட விடயம். அதாவது வந்து நமது பொது சமூகத்தை எடுக்கும் பொழுது எம்முள் காணப்படுகின்ற மிகவும் வலிந்து வல்னரபிளான கம்யூனிட்டியை வந்து நாங்கள் எவ்வாறு அரசியல் செய்தோம், நாங்கள் எவ்வாறு அவர்களை உதவ மறுத்தோம், நாங்கள் எவ்வாறு அவர்களை நாடற்றவர்கள் ஆக்கினோம் என்ற விடயத்தை தான் இந்த புத்தகம் வந்து வலியுறுத்தி நிற்கிறது என்பதுதான் இந்த புத்தகத்தின் எனது வாசிப்பாகும். ரெண்டாவது விடயம் வந்து அரசியலில் ஈடுபடுகின்ற நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை வந்து எவ்வாறு அது வருங்காலத்துக்கு செல்லும் பொழுது இந்த புத்தகத்திலிருந்து நாங்கள் என்னத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். என்னை பொறுத்த மட்டிலே வந்து நான் பொதுவாக வந்து ஒரு அரசியல் பின்னணியில் வந்த அரசியல் குடும்ப பின்னணியிலோ வந்த ஒருவர் அல்ல. எனவே இவ்வாறான புத்தகங்கள் மூலம் நமது குறிப்பாக 1920 அந்த சுதந்திரம் அடைந்த காலகட்டத்தில் வந்து எமது அரசியல் மேல்தட்டுகளில் இருப்பவர்கள் வந்து எமது அரசியல் செயற்பாடுகளை வந்து எவ்வாறு கொண்டு சென்றார்கள், குறிப்பாக இடதுசாரி அரசியலை வந்து எவ்வாறு அவர்கள் கொண்டு செய்தார்கள், இதிலே அவர்கள் விட்ட பிள்ளைகள் என்ன, அதிலிருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய படிப்பினைகள் என்ன போன்றவற்றை கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த இவ்வாறான புத்தகங்கள் வந்து அரசியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுற மக்கள், குறிப்பாக தொழிற்சங்க செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற என்னை போன்றவர்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறி தான் நான் நினைக்கின்றேன். ரெண்டாவது வந்து ரஜினி கேட்ட கல்வி, அதாவது வந்து இந்த புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுதே பயமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக வந்து ஆக்டிவிசம், அதாவது வந்து செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற பெண்கள், அதாவது வந்து பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் அல்லாமல் சாதாரணமாக வந்து செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற பெண்கள் போன்றவர்கள் வந்து இவ்வாறான புத்தகத்தை வந்து எவ்வாறு அவர்கள் அணுகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்ற கேள்வியும் துளசி கேட்டார். இந்த காலகட்டத்திலே வந்து பலர் வந்து இவ்வாறான புத்தகங்களை வாசிப்பதில்லை, ஆனால் அவர்களுக்கு வேறு மீடியம்ஸ் இருக்குது இவ்வாறான புத்தகங்களை அணுகுவதற்கு கேட்டால். யூடியூபை பற்றியும் அவர் கூறியிருந்தால். இந்த ரெண்டு விடயங்களில் வந்து நான் கூற வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால், இந்த புத்தகம் வந்து முதலாவதாக வந்து நாங்கள் எமது இலங்கையில் இருந்த மற்றவர்களுக்கு வந்து சென்று அடைய வேண்டுமானால் இந்த புத்தகம் வந்து நிச்சயமாக வந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக சிங்களத்திலும் இந்த புத்தகம் வந்து நிச்சயமாக மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். நாங்கள் எமது பாடசாலைகளில் படித்த வரலாறு இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் வரலாற்றில் ஒரு துளி கூட நாங்கள் பாடசாலைகளில் வந்து கற்றிருக்க மாட்டோம். குறிப்பாக வந்து பொன்னம்பலம் அருணாச்சலத்தின் அவர் செய்த விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பாடசாலையில் வந்து கற்றிருக்க மாட்டோம். எனவே வந்து இவ்வாறான புத்தகங்களை நிச்சயமாக 2 மொழிகளிலும் முதலாவது வேலையாக வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். ரெண்டாவதாக இந்த இவ்வாறான புத்தகங்களை வந்து சாதாரணமாக வந்து அதிக நேரம் வாசிப்பதற்கு இல்லாமல் சாதாரண செயற்பாடுகளில் வந்து ஈடுபட்டிருக்கும் மற்றும் வேலைக்கு செல்கின்றவர்கள் கூட இவ்வாறான புத்தகங்களை அணுகுவதற்கு வந்து வேறு தொழில்நுட்பங்களில் துளசி கூறியது போன்ற யூடியூப் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் மூலமும் இவ்வாறான புத்தகத்தை அணுகுவதற்கு பலர் வந்து குறிப்பாக தெற்கில் வந்து செயற்பாட்டாளர்கள் வந்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். புத்தகங்களை வாசித்து அதன் சாராம்சத்தை கொடுத்து புத்தகத்தை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டை உருவாக்கி புத்தகத்தை வாசிப்பதற்கு வந்து மக்களை தூடுகின்றார்கள். எனவே எம்மை போன்றவர்கள், அதை வந்து நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் இருப்பதில்லை, ஆனால் நாங்கள் இவ்வாறான புத்தகங்களை வாசித்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே எம்மை போன்றவர்கள் அவர்கள் எழுதிவிட்டார்கள். அவரது கடமை நான் நினைக்கின்றேன் புத்தகங்களை ஆராய்ந்து எழுதுவதே ஒரு பெரிய வேலையாக காணப்படுகிறது. எனவே எமது கடமை வந்து இவ்வாறான புத்தகங்களை நாங்கள் எவ்வாறு சமூகத்துக்கு கொண்டு போவது என்பது வந்து எமது கடமையாக, எம்மை போன்றவர்களின் கடமையாக காணப்படுகிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். நன்றி. No, I think as Swastika mentioned, a lot of the questions that came are related, but I think,
I think there's different ways of reading this book. This is not at least for me, this is not a history of the hill country Tamil people. There is Patrick Peebles' book that Rajan has referred to, or Kumari Jayawardena and Korean's recent book. So there are histories of the hill country Tamils. I don't see this as a history of the hill country Tamil people. I see this more as raising a lot of fundamental questions about land, about our laws, about labor, about trade unions, about the state. And these are unresolved questions that we have to think about if we are to move forward. So that's how I would link it to Ilangovan's question. If Sri Lanka is to survive as a democracy, we need a much deeper understanding of all these things, how we think of land as it has come. Swastika mentioned during a presentation about the Land Development Ordinance of 1935. But that has a very problematic history of the exclusion. We think of the Land Development Ordinance as a way to get state land to people, but it has a very problematic history of excluding people from land. Or Rajan and Kiruba have traced the Public Security Ordinance of what it means to deny the writ of habeas corpus, which then comes up again with the Prevention of Terrorism Act and then the new bill of ICCPR. So how do we understand this? These are ongoing challenges that we have to think about if we are to move forward. And I think sort of through this deep study, Rajan has raised these questions. Now, how we take that forward, I think as Rajani mentioned, I was also, when Tirus asked me to be the commentator on the book, I was also scared whether I'll get through the whole book, because it's very dense. There's a lot in it, and I need to also read it over again. But I think for students and others, they can read it as reading groups. But then each of these issues that have been raised there have to be debated, discussed, because, for example, even I often talk about free education in our history and the legacy of C.W.W. Kanangara. Now, Rajan is asking us to also think critically about what was Kanangara's position on the rights of the people in the plantations at that time. So for him, he sees, in the book, they see free education and universal suffrage as very much linked. But somebody who's considered to be the person who brought about free education, were they really for universal suffrage? So we have to start rethinking all these questions and rethinking our history to be able to move forward. And certainly this book has to be translated into Tamil and Sinhala. I think that would open it up for much more deeper discussion, and I think that task is also necessary. சுருக்கமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்றால், இப்போ இந்த புத்தகம் மலைய மக்களுடைய வரலாறாக நான் பார்க்கல. மலைய மக்கள் வரலாறு சம்பந்தமாக ராஜன் இதில் பல புத்தகங்களை குறிச்சிருக்கிறார். உதாரணமாக பேட்ரிக் பீபிள்ஸுடைய புத்தகம், அதை பற்றி கிருபாவும் கூறியிருந்தார். அல்லது ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன் குமாரி ஜாவதனம், ரேச்சல் குரியனுடைய புத்தகம் வந்திருக்குது. அப்படி மலைய மக்களுடைய வரலாறு வந்திருக்குது.
ஆனால் இந்த புத்தகம் வந்து எங்களுடைய பல அடிப்படை கேள்விகளை பற்றிய ஒரு புத்தகமாக அமையுது. காணி அல்லது காணி உரிமையை நாங்கள் எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது, தொழிற்சங்கங்கள் என்றால் என்ன, அவன் செயற்பாடு, அவன் உருவாக்கம், அதோடு சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் எவ்வாறு இருந்திருக்குது, எங்களுடைய சட்டங்கள், குறிப்பாக அவசர கால சட்டமாக இருக்கலாம், பயங்கரவாத தடை சட்டமாக இருக்கலாம், அதுக்கு பிறகு வந்த சட்டங்கள் எவ்வாறு, எனக்கு இந்த தமிழில் என்னென்னு சொல்ல தெரியும், ஹெபியஸ் கார்பஸ்ன்னு இங்கே இருக்க லாயர்ஸுக்கு இருந்துட்டு ஆல்கோனர் ஆல்கோனர் நடுவர் பேரணை போன்ற விடயங்கள் இங்கே அது எவ்வாறு மீறப்பட்டு அதன் அதன் வரலாறு தொடர்ச்சியாக இன்று மட்டும் எங்களோட ஜனநாயகத்தை பாதிக்கிற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. அல்லது நாங்கள் இலவச கல்வி என்று பார்க்கும் பொழுது கண்ணங்கராவுடைய முன்மொழிவுகளை, அவருடைய அறிக்கை எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்ப்போம். ஆனால் கண்ணங்கரா வந்து மலைய மக்களுடைய உரிமைகள் சம்பந்தமான என்ன நிலைப்பாட்டில் இருந்தார், அப்படிப்பட்ட விமர்சனங்களும் இந்த புத்தகமூடாக வருது. அப்படி சிக்கலான விஷயங்கள், ஆனால் நாங்கள் ஆழமாக ஆராய்ந்து மீண்டும் எங்களோட வரலாற்றை தொடர்ச்சியாக மீளாய்வு செய்தால்தான் நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய எதிர்காலத்தை கட்டியெழுப்பலாம், ஒரு ஜனநாயகத்தை பேணலாம் என்ற ஒரு பெரும் சவால் இருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த புத்தகம் தமிழுக்கும் சிங்கள மொழிக்கும் மொழிபெயர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது. அப்போ தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஆழமான விவாதங்கள் வெளிவரும். மாணவர்கள் இதை வாசகர் வட்டங்களில் வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். மற்றது இதில் வந்திருக்கிற விடயங்கள், இந்த ஆய்வூடாக வந்திருக்கிற புது விடயங்களை பத்திரிகையில் விவாதிக்கிறதூடாகவும் நாங்கள் வித்தியாசமான விவாதங்களை உருவாக்கலாம். இப்போ ஒரு விஷயத்தில் காணியாக இருக்கலாம், எங்களோட சட்டங்களை பற்றி இருக்கலாம், எங்களோட அரசை பற்றி இருக்கலாம். அவ்வாறான முயற்சிகளும் தேவை என்று தான் நினைக்கின்றேன். நன்றி. I don't want to say anything very deep because the questions have been raised about how we view the Tamils settled in Kilinochchi. It's not something that I have gone into. I only have a very casual knowledge of that. But what I wish to say is that our general approach to history, that's what in a sense all this is about. For example, in our school history books, what we are taught that this has never been contested, that in ancient times there was a group called the Sinhalese who came to this country. There was a group called the Sinhalese who came to this country, and this country always belonged to them, and the others came as invaders. All that has been said in our school history books, and I find that when we say something very significant in opposition to that, people ignore you or you are shouted down. And I think that has been our basic problem. Now, for example, we concentrate on inscriptions when reading history. But then the question is what has not been said in inscriptions. That is even more important. And then we have, and in the Mahavamsa and Deepavamsa, we are told that a prince called Elara from the Chola country came and ruled here. But then that's saying next to nothing. So if we ignore inscriptions
and go to things like other incidents which are quite well established, like Kaveri Pattinam being overwhelmed by the sea, and then we get something much more tangible to ask, because we know that at one time the Manta area in Mena was a place through which much trade was conducted. And then Kaveri Pattinam disappears and Manta also disappears. So I think we must first look at our sources of information, and often what has not been said is as important or even more important than what we can find out. And throughout our school days and our university days, we have been confronted with this history. The Sinhalese came here in ancient times and they ruled this place, and we are unable to challenge it. And I find many Tamil academics don't challenge it either. They go behind it because otherwise they won't get their promotions. The UGC will cut them to size. All these problems are there. So what I'm saying is that we have something much deeper to overcome. Thank you. ராஜன் சொன்ன விஷயத்தை நான் மிக சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த வன்னியில் இருக்கின்ற மலையக தமிழ் மக்களினுடைய விடயங்களை பற்றி அவர் கூடிய அளவில் ஆழமான ஆய்வை இந்த புத்தகத்தில் செய்யவில்லை. அது இந்த புத்தகத்தின் நோக்கமாக இருக்கவில்லை. அதை பற்றி சில விஷயங்களை தான் அவர் மனதில் வச்சிருந்தேன்னு சொன்னார். ரெண்டாவது வரலாற்றை பற்றின ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொன்னார். வரலாறு எங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் படிப்பிக்கிற வரலாறு எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே இலங்கையில் சிங்களவர்கள் தான் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களும் அந்நியர்களும் தான். அப்போ அவர்கள் அதை கேள்வி கேட்குற மாதிரி வார கருத்துக்களை அல்ல கேள்வி கேட்குற மாதிரி வார புத்தகங்களை புறக்கணிக்கிறது அல்லது அப்படி கதைக்கிறாக்களை தாக்குறது மாதிரியான செயல்கள் தான் எங்கள் நாட்டில் நடந்திருக்குது. எல்லாரும் கல்வெட்டுகளையும் இந்த ஆர்கியோலஜிகளோட சம்மந்தப்பட்ட இடங்களையும் தான் போய் பார்த்து வரலாற்று எழுதுவார்கள். ஆனால் அதில் சொல்லப்படாத பல விடயங்களுக்கு ஊடாக வரலாறு வெளிக்கொண்டு வரப்படுகிறது. பல்வேறு சம்பவங்கள் என்ற வரலாறை சொல்வதன் மூலமாக எப்படி நாங்கள் வேறுபட்ட வரலாறை கொண்டு வரலாம், எப்படிப்பட்ட ஆதாரங்களை நோக்கி நாங்கள் போகிறோம், அந்த ஆதாரங்களுக்கூடாக புதிய ஆதாரங்களுக்கூடாக புதிய விஷயங்களை கொண்டு வரலாம். அப்போ அது மிக முக்கியம். சில வழியில் இந்த சிங்களவர்கள் தான் இந்த நாட்டுக்குரியவர்கள் என்று சொல்கிற அந்த கருத்தை சில தமிழ் புத்திஜீவிகளும் கூட அதை அக்செப்ட் பண்ணி கொண்டு போகிற மாதிரியான போக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவங்கள அதை கொஷன் பண்ணால் இப்போ இந்த அவைகளுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்காது, யூஜிசியால் பிரச்சனை வரலாம். இப்போ இப்படி பல நோக்கங்கள் பல போக்குகளை நாங்கள் பார்க்குறோம். ஆகவே ஒரு வித்தியாசமான மாற்று வரலாறை ஏற்கனவே புறக்கணிக்கப்பட்ட ஆக்கள் வரலாறுகளை வேறு வடிவங்களில் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குன்னு ராஜன் சொன்னார். Okay, so thank you everybody who raised questions and shared their observations and reflections, and thank you all the panelists for responding to those questions. And thanks Dr. Rajan Hool and Mrs. Kirubai Meller Hool for giving us permission to organize this book launch and coming here and share their thoughts and for speaking about their book. I would also like to thank Dr. Thirvanesan Nesaya, Dr. Ahilan Kadirgamer and Ms. Swastika Arulingam, who have also taken off their time and then came here and shared their reflections on the book. And thank you everybody who contributed to the discussion. I would also like to thank Reverend Jnana Ruben and the Methodist Church for giving us permission to use this hall, and everybody else who helped us in organizing this event in various ways. Thank you everybody. Thank you.